Chibva cha fhethu mvumvusa Mphephu Resort havala. Una vhathu vhono anganyelwa kha maḓana vho xelelwaho nga mishumo yavho. U ya nga muvhigo wa mbalombalo dza mishumo kana quarterly labor force survey nga vha Statistics South Africa. Tshivhalo tsha vhathu vha sina mishumo vunḓuni ḽa Limpopo tsho ima hanefha kha phesenthe dza furaru-raru kana 31.8% kha kotara ya vhuṋa ya ṅwaha wo fhelaho. Tsho swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya zwa Maramani. Kha vha ri vha avhele zwo ri vha bikela zwone ṋamusi. Nṋe nga dzina ndi pfhi ndi vhuya mutodzi. Duvha la Fumbili-Sumbe la nwedzi wa Tshimedzi li pembelelwa sa duvha la Vhuendela mashango. Fhedzi Vhadzulapo vha vhuponi ha Nzhelele vha khou tou ḽa mutodzi u shamani. Honeha vha khou ita khuwelelo kha muvhuso uri vusuludze fhethu ha mvumvusa ha Mphephu Resort. Vhadzulapo vho vhuya vha ḓirwa khana nga fhethu henefha nge a kona u vha sikela mishumo na u ita uri vha kone u unda mita yavho lwa miṅwaha yo no fhira furaru-raru. Fhethu afha ha u ḓimvumvusa hu ḓivheaho vhukuma Mphephu Resort zwa zwino a hu tsha vhuya ha ḓivhalekana. Kale vhathu vho vha vha tshi ḓirwa khana hu hone fhethu hu farelwaho maḓikiṱa, vhathu vha takadzwa nga maḓi a u fhisa a bvaho fhasi na zwimela zwi titimaho. Fhethu afha ho vhuya ha kunga vhaendela mashango vha no bva kule na tsini. Zwa zwino ho shanduka u vha haya ha vhadzia vhutshinyi na zwipuka zwa ḓaka. Vhaṅwe vha vhadzulapo a vha khou farea zwavhuḓi nga nyimele ya fhethu afha hune tshiimo tsha zwifhaṱo a tshi tsha vhuya tsha takadza na luthihi. Ine zwa khou bvisa nga a zwi khou vhuya zwa ri fara zwavhuḓi ngori kha ri tsheka vhubindudzi howa kha heritage na yone i khou ṱuwa. Ri khou amba nga zwithu ri ḓivha zwa uri ho vha hu tshi vha na marathon wo thoma Ṱhohoyanḓou u tshi ḓo swika fhano a hu tsheo. Vhaimbi vhaṅwe vha tshi ḓiḓa u bva South Africa ḽoṱhe tsumbo vho Brenda Fasi vha ya u ḓivha hafha vha tou vuwa vha nga amba uri hafha ri ya u ḓivha hu na maḓi no dudela zwoṱhe zwi hone a huna tshine a tshiho. Mphephu Resort hu kha ndango ya muhasho wa mveledziso ya ikonomi na vhuendela mashango vunḓuni ḽa Limpopo. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo vhadzulapo vho lingedza u ita khumbelo dza u vusuludza fhethu afha fhedzi zwe vhutoto. Resort noni i nga ri thusa ngo bvisa vhaswa zwiṱaraṱani na uri vha litshe zwikambi na zwidzidzivhadzi vha vhe vha ngeno vha tshi khou ḓi thusa na kha zwithu zwa tshikolo like tourism vha vhe vha khou ḓivha shango na uri ri vhe ri fhethu nthihi nga tshifhinga tshithihi. We need the government to renovate this place because people they enjoy to spend their time with their families at Mphephu Resort. So if the government take a responsibility for this place, everyone they will benefit to enjoy this place because it's a place for everyone. Everyone they enjoy to spend their time with their families at Mphephu Resort. Vha muhasho wa mveledziso ya ikonomi na vhuendela mashango vha ri vha khou sedzulusa fhungo iḽi. Uri thusa u ṱhaṱhuvha fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi ndi na vhaeni vhane vha ḓo ri vhudza zwinzhi nga u valiwa fhethu afha u ḓimvumvusa ha Mphephu Resort. Kha ri mbo ḓi dzhena tshidzikini tsha fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi zwa zwino ri ṱanganedza vhaeni vhashu vhane vha vha vho Samuel Lusunzi vhe vha imela tshiimiswa tsha Vhembe Consent Group khathihi na muambeli wa muhasho wa mveledziso ya ikonomi na vhuendela mashango ngei vunḓuni ḽa Limpopo ndi vho Zaid Khala. Ndi masiari vhaeni vhanga ndi khou vha ṱanganedza. Zaid, good afternoon to you and welcome. Good afternoon to you. Good afternoon to all your viewers and listeners. Maybe just hold it there. Ndi thome nga vho Lusunzi. Vho Lusunzi ndi khou tama u ḓivha uri vhone sa tshiimiswa tsha Vhembe Consent Group vha khou dzhena hani kha fhungo ḽeneḽi ḽa u valiwa ha Mphephu Resort? Ri khou dzhena nga mbilu u vhavha nga u pfa vhuṱungu vhufa vhu khou fhela mishumo yo fhela ri vho tonga riṋe a ri tsha ḓivhea fhano kha shango ḽa South Africa kana kha ḽifhasi he ra vha ri tshi tou ḓivhea vhukuma nga zwitshiko tsha vhoriṋe tsha tshipisi. Vha tshi tou sedza zwavhuḓivhuḓi thaidzo ya u valiwa Mphephu Resort yo thoma ngafhi? Ho tou itea mini zwavhuḓivhuḓi vha tshi tou tevhelela sa vhadzulapo?
sa vhadzulapo ri tshi tou sedza muvhuso una khou wa funa wa province uri ngo phanda nga vhuponi vho mathabatheli khou vhona unga u khou ri laṱedza tshoṱhe hu vho tonga hu na zwiṅwe zwa zwi khou bikiwa uri zwi thome zwiwe zwi kone u rengisiwa musi hu si na vhathu mara zwino zwine zwi khou shushedza ndi uri tshelede i khou bva ya infrastructure ya u fhaṱulula i khou bva mara hafha ri khou wana hu si na tshine tshi khou itea zwowa zwoṱhe ri tshi khou amba uri kharali ri khou amba nga mudagasi maḓi hone a dudedziwi ndi maḓi a fhasi zwi amba zwi ri nga kha vhufa na kha vhaswa vhane vha khou funa uri vha gude nga zwa tshikolo ri khou amba nga uri ri vule khonitisa hani ndi khou tou zwi humbula zwo uri hu na mutshini une wa vha hone wo no sedza uri zwa zwino temperature ya maḓi i khou itisa hani u khou itea zwifhio fhasi i fhasi mavuni zwa zwino a hu tshena na vhathu na vhathu vhane vha ḓo ri vha ḓoḓa vha ita dzi research sa yunivesithi ya Venḓa kha vhadzulapo ndi zwa vhukuma ro xelelwa zwinzhi mishumo ya vhathu yo fhela na vha security vha tshi khou shuma vhone vha vha khou shuma hanefho bva 2017 vha vho dzhuni hanefha mushumo wo ḓifhela vha tshi khou sumbedza ugada hanefhaḽa naho hu sina tshithu zwoṱhe mara zwo vha zwi hone ndo khou ḓivha uri hu khou itea mini ngori mishumo yo fhela kha vhaswa kha dzi workshop vha khou bva vha tshi ya kule kule ono vhane vha vha tshi khou ita dzi workshop zwoṱhe zwine zwi khou ita na dzi conference zwine na mihasho hu na fhethu hune vha tshi nga dzula tshelede ya muvhuso dza vhulungea hanefho fhethu na vhana vhaṱuku kana mita ine yone ine i a balelwa u ya kule kule nga kha mafhungo dzi bvisa vha kona u tshimbila nga milenzhe vho fara dzikhola bege dzavho vha vha bambilisa vhana hafhaḽani ra ri khou tama uri mini uri riṋe zwikolo zwinzhi zwa vhoriṋe zwifhinga tshinzhi zwi sa Durban u yo bambela lwanzheni ra ri khou tama vho vha Durban vha tshi ḓa ngeno u ḓo bambela kha maḓi ofisi ngori hangei a huna riṋe ri naho hu vho tonga hu na zwiṅwe zwa dovha zwa zwi khou ita zwavhuḓi ri tshi ri Durban to Vhembe to Durban mabasi a tshi khou fhira na nḓilani zwi amba zwi na dzi hodela dza vhoriṋe fhano dza ḓa dzi khou takuwa nga vhana vha tshikolo ngori a vha imi u dala zwino ra ri khou humbela zwa uri kha muvhuso une wa khou ri vhusa zwa zwino ari u tshi khou balelwa nga masheleni vha humbele vhadzulapo bva vhukhalavha vhutsa vhutshikiwi hoṱhe ri nga si balelwe ngo bvisa dzi thendelana nga muḓi ra fhaṱa muhumbulo wa vhone muhulwane ndi khou dzinginyisa ri khou humbula u volontier nga December zwino ri ye ri ṱanzwe aḽa madamu ri ya kiḽine ri ite zwavhuḓi vhana vho dzhena tshikolo vha ḓoḓa vha sedza safety na mini zwoṱhe vhana vha vhoriṋe vha ya vha tshi ita hone vha tshi bambela hone vha grade R vha tshi fara hone dzi function vha ya vha fara ngori vha khou fara vha ya kule kule vha khou badela tshelede nnzhi hune a i ho no vha hone zwino ra khou nyanga uri khou dzinginyisa kha muvhuso uri ri hone kha mishumo ya zwone arali vha si na vhashumi ri hone vha si na tshelede yo renga ri ḓo bvisa heneyo ṱhukhuṱhukhu ra ṱanganyisa ya ita tshelede ra sedza zwo ri ra ita condition zwo ri prep yo ṱhukhuwa vha ita vhugai ri nga itisa hani ra vusa luhura masecurity vha hone vha vha khou shuma ubva 2017 vho tou imiswa zwino vha vha tshi vho ḓivha zwoṱhe hafhaḽa muḓagasi zwoṱhe zwa fhelela kha maḓi a muḓagasi vha songo vhilela load shedding isiyo kana ya vha hone maḓi a fhisa haini Vhorusunzi kha vha ḽi fare ngoralo ri thome ri ye kha vho Zaid Kala. Zaid, I just want to find out from you maybe a brief background about Mphephu Resort. When did the resort start and how far are we when we are talking about Mphephu Resort now? What has happened so far? Yes, no, indeed. And I think as the Mphephu provincial government, we hear the concerns that are being raised now on your show. And we are not debating what is being raised. You know, the issue of even tourism activity on that side of our province and within our communities is very important. The issues of youth benefiting, the issues of research, as he has mentioned there, all those things are a cornerstone of our mandate as the Provincial Economic Development, Environment and Tourism Department. When it comes to Mphephu Resort, we need to at the same time keep in mind that it was functioning very well. We had the COVID-19 lockdown that then affected operations. And we opened after the lockdowns were in. And you will remember very well that early in 2021, February 2021, we had floods, massive floods in that area, and this caused damage to Mphephu Resort to an extent that we could not continue opening it up to tourists and members of the public at that particular time. Our staff was on site when that happened because it was functioning. We had to withdraw them as they could not stay in that resort with it being on that stage. We have since worked with the Department of Public Works to go there and do conditional assessments because we want
different routes to Mphephu Resort. Those who go there for leisure, those who run businesses near the establishment, whatever the case is, we want to restore it in the state that it was before the flood, before COVID, even in a better state than that. But with the conditional assessment that has been done at Mphephu Resort, our findings were heartbreaking as the damage was extensive. And you need to keep in mind that you will look at the pictures that then you have been sent, and then you will see the pool being dried out, you will see the outside environment also not in a good state. It goes even deeper than that, as now we have the fencing also. Maybe Zaid, before we go to the break, quickly, I just want to find out, from the assessment that you made, how much are we talking about? How much is needed to fix or to renovate Mphephu Resort? Right. As I was coming to that. Maybe the figures quickly, yes, yeah. The fencing was down, the water pipes, the electrical infrastructure, and the facilities, the infrastructure in the facilities, the furniture, the pools, everything. So now the people who then went there, the report as they came back is that we need to send a full team there, because then there is various areas that require different assessments. When we talk about uprooting of the pipe. Maybe Zaid, hold it just there. Let's take a break and then we'll come back and continue. Khabari thomere mavengeleni ri khubye zwone zwino ri tshi bvela phanḓa na fhungo ḽashu ḽine ḽa khou kwama u valiwa ha Mphephu Resort. Ri khou dovha ra ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya zwa Maramani. Ri kha ḓivha navho vhaeni vhashu vhane vha khou ri thusa u ṱhaṱhuvha fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi. Ndi mbo ḓi ya kha vhulusunzi, ndi thome ndi pfha uri kha vhulusunzi mivhigo ine ra khou i pfha ya uri fhethu ho no nga lupepe na tshipise nahone tshiimo a tshi tsha tou vha zwavhuḓi, ndi zwone na zwo ima nga nḓila ḓe ngei tshipise na lupepe? Aiwa, ri tonga vho lusunzi ri tshe navho. Zaid, I'm hoping you are still on the line. Can you hear me? Zaid? Aiwa, u tonga vhaeni vhashu ri kha ḓivha ro vha xedza, fhedzi ri ḓo vha ri khou lusa nga nungo dzoṱhe uri ri dovhe hafhu ri vhuye navho muyani ri ise phanḓa na fhungo ḽashu ḽine ḽa khou kwama tshiimo tshine tsha khou kwama Mphephu Resort ngei Nzhelele. Hu tonga muambeli wa muhasho wa zwa mveledziso ya ikonomi ngei vunḓuni ḽa Limpopo vhane vha vha vho Zaid Khala, ri kha ḓivha navho kana vho dovha hafhu vha vhuya lainini. Zaid, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes. Maybe one would want to know, you talked about COVID-19, the damage and everything. One would want to know, why did it take you so long to make the assessment and try to renovate the Mphephu Resort? I wouldn't say it's long. The floods happened in 2021. But it's 2023 now. Yes, it's 2023 now, and we have already implemented the necessary measures and procedures, worked with public works, have sent a team there for conditional assessment. The only issue that you can then maybe mention or you raised was the issue regarding costing. When I said the damage was so extensive, it included fencing that went down because of the floods. The very same floods uprooted the water pipes for water going to the very same reserve. Electrical wiring and everything was damaged. Hence, I say to you, now we are at a stage where we are working on then costing it and sending that extensive team that will look at various damages, because it requires special people for electrical, will not be the same as for fencing. That is what we are doing. We are working very hard, and because we want to see that resort operational. We want to see those communities benefiting from that again. So after all this is done again, yes, the issue of budgeting, I also had mentioned the issue of budgeting and them willing to avail. It's not that the government does not have the funding or the money to restore and
Mphephu Nature Reserve or Resort. What we are doing is that we need to have the exact cost of the damage, the extensive damage that was done there, so that we can restore it back. We will be working with our provincial treasury, and we will get it back up and functioning again. It is just that I can understand in the year and the few months that went past, yes, people then will lose patience as the businesses are affected when tourism was booming within that area before the floods happened. Let me go to my other guest. Just hold like that. Bo rusunziri kwa tamudiva khavona uri uko pfi chimo change rupepe na chipise zwa zwino nachone a tshi tsha tovha zwavhuḓi muthu anga to tamudiva khavona uri ndi zwone na chimo tsho to itisa hani ri tshi vhambedzana zwange Mphephu Resort. Zwiimo a zwi ngo to siyana, a zwi ngo to siyana. Fhedzini zwi to fhambana vho ngo zwori ndemo vho ya fhethu vhoi ndi ifhio mara ya hafha vho ngo ri tshedza population kha ri tshedza uri vhathu vhanzhi ndi vhagai ndi hezwo zwine zwa ri fhambani nyana mara nga mafhungo a uri zwoṱhe zwo tshedzeliwa zwoṱhe vho lupepe vho tshipise tsha sambando kefala vhufundudzi ndi nga nga November ro tshedzelwa tshoṱhe kha muyeni wa vhafu u to pfa u tshuwa uri vha khou thoma u zwi pfa zwinona tshinyelo thoma itea zwinona na uri si khou ḓivhambedza na vhaṅwe na maṅwe mavundu mara zwa itea kha ḽiṅwe ḽivundu ri a zwi pfa ha tou kumbiwa ṋamusi matshelo dzi biḽioni dzo bva rine vha khou amba zwithu zwa kale zwino ho no oma na milioni mela afho fhethu ndi ngazwo ri khou vha humbela kha vha ri tendele rine sa vhadzulapo vhane vha khou kwamea vha sina mishumo havho vha muambeli wavho vha khou amba vha ḓoroboni uri zwoṱhe zwi khou tshimbila zwavhuḓi hafho rine angelo ri tshi khou pfa vhangelo ri na zwiko vha ri tendela sa vhadzulapo ri ṱanganyise tshelede ṱhukhuṱhukhu ri ye ri u shuma vhathu vha volontiye hu na vhana vho dzhena tshikolo vha dzi engineering zwoṱhe zwi hone zwinazwo zwoṱhe kha vha ri tendele sa vhadzulapo vha ḓo ḓisa dzibammbiri dzavho uri vhone vho gudela mini ngori vhone vha khou amba vha tshiri vha ḓo vho dzudzanya vha nga si kone u dzudzanya zwino zwa zwino vho amba nga percent yavho 31% ya province ya Khubvumedzi hu sina mishumo zwino vha khou amba zwa zwino hu sina mishumo vhone vho dzula nṱha mishumo vha tshiri vha ḓo khezwi vha sa imise yo tshumelo yoṱhe khathihi vha zwi imise zwoṱhe afho huṅwe ri khou tou vha humbela uri ri si khou tou vha nyadza vha khou ri vhaise ndi vha khou ri dzhiela fhasi vha vho tou nga rine nga ngeno vha tou ri humbulela nge ra thoma ramba ndi khou dovholola ḽiṅwe vundu ḽa kumbiwa zwino mvula yana ya kumba ṋamusi matshelo u bva dzi biḽioni vha fona maroto vha fona mini rine ha ngeno a ri dzhieli fhasi and asi project yo thoma i project ngino ri khou tou humbela vho heyivho ri khou tou humbela kha vha ri fhe ngo ṱavhanyedzesa vho emiseri ono vha ṅwela marifhi manzhi a vha pfhi ndi u ṅwela vhana ndavha na rine ri khou tou humbela uri a vha ri pfhi vhona naho rine ri tshi khou dzula ngeno thungo nṱha kha South Africa Vhorusunzi kha vha ḽi fare ngoralo ndi vhudzise kha vha muambeli uri zwavhuḓi vhuḓi etshi tshiimo tshange tshipise na nge lupepe tshone tshiyani. Maybe Zaid, I just want to find out from you what is the situation in terms of chipise and lupepe, because we are hearing the reports, or we are getting the reports that they've been closed down to the public. Yes, look, Nwedzi is operational as we speak. So it's just that, yes, if there are infrastructural areas, maybe even where our people are not satisfied with, that can be looked into and attended and fixed. And we are there on a daily basis. We are aware of what is happening within our wildlife resorts, within our various resorts on nature resorts. So when it comes to Mphephu, we hear his call to say the community members are there, the communities are there, they've got the skills, they can come and assist. But at the same time and in the same breath, you need to keep in mind that we are one of the leading provinces when it comes to tourism coming here. And when we reopen, of which we will, maybe Zaid, you talked about infrastructure. Yes, Zaid, you talked about infrastructure challenges at Rupepe and Chipis. I just want to find out from you, what exactly are you talking about? What kind of infrastructure challenges are you talking about? Look, what I'm saying right now to you is that the very same resorts that you are bringing up now, over and above the issue of Mphephu, which we are still talking about and we have not come to conclusion with you on this show, is that they are functional, they are opening. You can go. Are you happy about their conditions? The condition is something that I am saying, yes, we are looking into. You know, when we talk about
doing assessments and doing costing. All these things encompass our various resorts across the province that fall under the department. And to an extent that we are working on all of them so that they can be in a good state, so that when we start our commercialization program, all these resorts can be revamped to a state that whoever the investor is will be pleased with that. So we are not sitting back and saying, because Mphephu has been hit by floods, the focus is solely on it so that we can open it as soon as possible. But in the same breath, we are having assessment done in various resorts. We are working on them. We are repairing them. You will know that we've got various ones in the province. Mm-hmm. You can go to Mphephu. You can go to Nzhelele. You can go to Vhuendela. You will find that those things have started. Mm-hmm. We have repaired infrastructure. We have rebuilt them. They are at a stage now whereby they are attracting tourists beyond what we did before. And this is what we are going to do from Mphephu. Mm-hmm. This is what we will continue doing for all these other ones that are being mentioned within the Venda district. Maybe Zaid, before we go to the break, I just want to quickly find out from you, those employees that were working there, what has happened to them? You will know and you will understand that employees will then migrate from one organization to another. Also during COVID, lives were lost. And as a result, when employees are moved from one workplace, they are then taken to also go and fill in the gaps in areas where they are needed. So they continue to work for the department. They are continuing to receive their remuneration from the department. They are continuing to provide their special duties within various reserves and resorts in Limpopo. Okay. Kandi the Khabo Rusunzi tamsenga second za fumi Fhedzi la upedzisela risani phanda nga fhungo leneli. Kama zingulo fetsela lore abongo amba chipinga zuri vakothoma lini vapedza lini. And abongo amba uri ndi vashumi vangana vokuchinyolonga mishumo ine mita yone zvazvino yabechela hone izikolawo abongo amba takonyenga chipinga ndi vashumi vangana zvino nara konyohumbera uri mini zvino kuhumbera zvino uri nga December zvino rikododo ushumisa rino sabadzulapo royeri vana vachikoro vahone vodzena chikoro voito engineering safety yobambera vari ko volunteer uri ichiri December zvino muhashoka uri tendere dara uklina volunteer ratena madhamu ote hashumiwa vana vavorine vari chinenepa vaya vabi tinaone nga December ino rikuru ushume. Borusunzi ndi khoribwa chipinga chabo. Maybe Zaid, briefly, is December too soon for you to open Mphephu Resort? No, it will be wrong and misleading to our listeners, to members of our community, if I was to pronounce a date now to say on this date it will be open. As I said to you that we are now awaiting for a report on the costs that are required there. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much. Matinara koribu wabo narine kambekanya mushumo ya Duvha la Musi ana musikari ya gadzenepa. Matinara ri bachitama wona zingo za mbekanya mushumo za Maramani. Vangati wana kasi ya tarilashu la YouTube na ka app ya SABC Plus. Ndi atana bekanya mushumo ya namusi yoba fatusa arari unane batamari jena kao kabari kwame zili dodombezo za shunge zwaenepo khalira rivenda la nya chikamuro yowa.